Всем привет! Сегодня будем играть игру Truberbrook. Это квест. Я уже не помню, когда я последний раз играл в какой-то квест. Вступление. Поехали. Так, мы куда-то подъехали. Прости, подруга. Бензина совсем не осталось, да и двигатель перегрелся. Сейчас мы тебя починим и снова в путь. Застрял в какой-то глуши. Согласен. Все, игра началась. Так, как тут управлять? Бензин. No juice. Бесполезно. Out of gas. Да я уже понял. The engine is overheated. Пальчик. Без толку. I need to find some gas and engine coolant first. Угу. Terra Incognita Scenic Highway. Next town ahead. Long shot by the sea. Sounds promising. Да, звучит охуительно. Почему не на русском? В общем, бензина нет. Надо найти бензин. Это что такое? Dad used to say, a flawless establishment needs flawless window panes. Окна. Это что? At least the cold chain is unbroken. Угу. Так, а можно взять? Нет, нельзя. Здесь что-то можно взять. I wish. It's frozen shut. Обледенело. Надо погреть. My tires should still last a couple of miles. Что тут еще у нас? Hansen's ice cream. I used to love it when I was little. Ничего взять нельзя. If it wasn't for the sand and rubble, the impenetrable darkness, the legions of bugs, and that awful smell of gasoline everywhere, this sure could make a nice place for a picnic. Пикник. Что это такое у нас? Somebody forgot their toolbox. Берем. This loot box contains only some rusty pliers. Да похер, бери. Отлично, у нас есть ржавые Does it ever плоскогубцы. rain here anyway? Че, бери трубу. No way. A hidden replacement key. That was too easy. As if it wanted to be found. Бери. Так, у нас есть два предмета. А как попадать в инвентарь? Никак? Ну ладно, сейчас разберемся. Подскажет. Дверь. Что там, поговорить надо? Hello? Anybody in there? I could really use some gas. Все? Meals on wheels. Что еще? Tax investing. Что еще? Can you please let me... Ну, в общем, бесполезно. Это что? Клик? Locked. Да я знаю уже. Ключ, наверное, надо... вот так. Ну, ключ. It fits. Согласен. Что, толкаем? Что-то темновато. It's pitch black. Согласен. Что тут у нас есть? Вот свет. Это свет? There's something funny about that picture. Картина? Oops. A hidden switch. Что This надо must be the сделать? main fuse. Предохранитель. Не все работает. Так, а зачем тогда нам провода? Electrical cables. У меня нос. Нельзя увеличить. Такая на запырка острая. I know this image.
On that beach race, 58. 58-й год. Что-то старенькое. Так, картина. The landscape on that picture vaguely reminds me of home. Угу. Дом. It's a Здесь? picture of a buffalo. Хорошо. Это что такое? Extra large, no refill. Берем. Так, у нас есть стаканчик. What I wouldn't give to be there. Да нафиг надо, где тут что? Вот еще какая-то еда. Cherry pie. If there's something I can't stand, it's cherry pie and hot coffee. А это что? 20% bun, 5% cold cuts, and 75% cling film. Thanks, but no thanks. Так, а это? This is the end of nowhere. I wonder if these postcards would ever reach their destination. Открыточки. It shows a map of the area. I'll take it with me. Quite off the beaten track. Так, спи открыточку. Looks dusty. Подожди, то есть... Что? А, вот что-то. Coffee. If there's something I can't stand, it's cherry pie and hot coffee. Всю еду перекликали? All I have left are a few Deutschmarks. Pretty useless out here anyways. Ничего, осталось только это. Again the ghastly tune. Да, согласен. Жутковато. Как выключить? Никак. Так, ну что, у нас есть открыточка. Открыточка. Здесь, я так понимаю, больше никуда нельзя сходить, да? Выходим на улицу. А, ой, еще что-то. This thing wouldn't take me far out here. Выйдем. Здесь же все прокликал. Стол кликал. А, ну да. Кликал. Так. Давай. It's just one short circuit before everything blows up into my face. В смысле? Это что за херня? Some of these constellations seem familiar. Созвездия какие-то. А это? Tiny rock gas station. A beacon in the dark. Так. Those pliers won't help me with that. Что ты хочешь-то? Not a chance. I need to find some gas and engine coolant first. Сек. Мы что-то где-то пропустили. А, вот здесь надо вскрыть, точно. I wish. It's frozen shut. Так надо разбить лед. Лед надо разбить. Ну, начинается. Сейчас будем на одном месте, сидеть. Поэтому я не играю в квесты, потому что хуй поймешь, что делать. Нужен бензин, не работает. Работает. Так, а что здесь еще было? Можешь это отрезать? А, точно, ебать. Zip. Так. Cold as ice. Exactly what I need. Нахрена нам вода? Сюда не надо воду? Нет, сюда не надо. Тебе не надо водичку? There you go. Have some Kool-Aid. Those pliers won't help me with that. Чё ж тебе еще-то надо, кроме плоскогубцев? It's just one
Где-то что-то по***ли. Здесь в ящике ни хрена больше нет. Ну, давай внутрь пойдем. Значит, где-то что-то здесь еще. За картиной не может быть ничего. Не может. Блин. Да тут нифига нету. А здесь нету журнала там какого-нибудь. Подсказку получить. Мы опять на улице. Not until I have found some gasoline. Да я понял, что нужен бензин. Но ты же его не хочешь брать. А, хочешь? Now they are working again. Drink up. You must be dying of thirst. Че, все, можно ехать? Done. Finally we can make off again. Ну, поехали. Oh, come on. Start already. It's that darn oil pump again. Looks like we'll be stuck here for a while. Я думал, никаких заставок не будет. Что ж, мы куда-то едем, да? Интересная дорога, деревянная. Такое ощущение, что она не для машины сделана, а для людей. Ну, ничего, забирается. Фургончик хиппи. Это компьютерная графика или что? Я что-то не пойму, видео какое-то. Тянет на видюху. Надо было почитать немножко про игру, конечно. Хотя бы посмотреть, какого года она. Что-то прям затянули они с этими титрами в начале игры. Как будто блокбастер все какой-то будет. Закликаемся до смерти. Угу. Уже на машине, да? Мотоцикла нет. Там, значит, была какая-то... Так, а это ж не баба. Тоже остроносый. Конечно, нет. Ты у меня спрашиваешь? Beverly, I have arrived. I feel spewed out into the most barren, dark void of Europe. Согласен. Things considered, this could most likely be
the best vacation ever. Feeling chilled out already. Чел в отпуске. Ну и за каким хером ты сюда приехал? The next city is like 1,000 miles away. Прекрасно, рядом никаких городов нет. Ah, yes. That's where I am. Ты здесь. Ну, хорошо. The bus stop. My gateway to the outside world. Это, блядь, вот для шизофреников. Все, это камень, это дорога, а это дерево, на нем растут листья. Поэтому я и не играю в квесты. Слишком примитивно. Что это? Ты то пошел, не стал рассказывать? А сейчас это вода. Looks cold. Ну ладно. А это что, это лодка? Its heydays are over. Ну, понятно, лодки старая. А мы там ничего не по***бали? Давай сразу, блядь. Я так понял, нам то вправо идти. А то сейчас потом возвращаться, блядь. Ну и тут мужское дерево нужно было, блядь, почитать. Или какая-нибудь хуйня завалялась тут. Нет. Тарарарарам. Я походка у меня такая. Кривой, блядь. Так. Hades. Paddleboat rental, souvenirs, fishing supplies. Closed. Закрыто. A hiking map of the region. The upper section has been torn off. Ну, кто-то карту. Что, будем искать карту? Здесь вообще все закрыто. А мы эту хуй читали? Paddleboat rental. 1 hour, 1 Deutschmark. Так, а деньги-то у тебя есть, паренек? Прокат. Уехал хуй знает куда, чтобы что делать. I wonder what that is. Все? Мне тоже интересно, что это такое. И карту кто-то спи***л. Arrived at destination after a short walk. Truberbrook, a tranquil little town. Seems a bit run down. I must say, Beverly, I absolutely fell in love with this town already. Я тоже так, когда приезжаю в какой-нибудь город, начинаю записывать. Так, ведро. Сейчас скажет, This это bucket ведро? seems to have been hung here for purely decorative reasons. Понятно. А это что? Wooden fences always remind me of my old neighborhood. Это которая... Лиса, которая матерится там? Да, бля. Это я, бля. That is one strange-looking cat. Это кот, бля. Какой нахуй кот? Ты ёбнутый, это лиса, бля. Ездиеле. Так, все, щетку нельзя взять, да? Птичку нельзя, вот, парень. That's probably the town's landmark. Ну и чё? Нельзя ничего снять, то меч. Так. Это стекло. There's a selection of local charcuterie on display. Würstebrei, Stippgrütze, Schlagte Platte, Pothocker, Tote Oma. Угу. Лавочка. The mysterious village. Who is into this kind of stuff? Что-то можно сделать? Запись? А, сейчас что-нибудь скажет. Beverly, I discovered the local movie theater, Mobius Palace.
The favorite genres around here appear to be Western and noir. А кто такая Беверли? Из хуя ты взял, что они любят нуар? Так, туда можно пойти вверх. А здесь что? Давай это сначала посмотрим, что за хуйня. Small ads, postings, announcements. Угу, They're holding логично. a town fair soon. Exciting. Что, правда интересно? Видишь? Туда не заходил, да? Запомнил. Evening. Hey. Nobody there, huh? Doesn't seem so. И? Но это та пизда, у которой сломался мотоцикл. Слушай, у вас одинаковые носы. Я думал, вы одна семья. Where is everyone? I saw someone here just a minute ago. Ну и все. Any idea? Just try again. Еще раз. Now. I would just try again. Да я Okay. понял, блядь, что I'll еще give it a раз. go. А ты разве был не в очках? Это что такое? That's quite a few fishing rods they have there. Ну надо же. Хуярь. Hello? Да ебень ты рукой по I'm ней. not going to give up. Блядь, так все медленно. Good afternoon. Вот это Can I ебало. help you, darling? There's a room reserved for me. You know the lottery? I won a stay over here. You won? How can you win a stay in Truberbrook? Well, actually, I don't really remember taking part in any lottery myself. Начинается, блядь. Не помню, не знаю. Yet I received this winning notification. What was the name again? Как вас зовут? Я тут, блядь. Давай попроще. Name's Tannhauser. Tannhauser, Tannhauser, Elevenhauser. Oh, Dr. Hans Tannhauser. Oh yes, here we have it. Say, is it a quiet room? Seeking some peace and quiet. Well, I'm working on a text and I could really use some serenity. Text? Are you a kind of writer or something? Да нет. I wouldn't say that. Right now, I'm writing a paper on quantum physics. I've heard worse. You arrived just in time for the big anniversary celebration. Truberbrook is a bit noisier than usual around these days. But apart from that, I'd say you have nothing to worry about in terms of disturbance. Так, Here's your key, Dr. Tannhauser. My name is Trude, by the way. If you don't mind, where are all the other guests? Let's put it this way. The season in Truberbrook is already over. I get the impression the season has been over for some time. блядь. Я даже, блядь, имя не запомнил этого героя, блядь. Тангейзер, блядь. Please, you've got to help me. Did that guy just disappear with my paper? Something unusual happened. There was an uninvited guest in my room tonight. Now that he's escaped, I'm going to chase him down. Ну, в общем, что получается? Ты доктор, имя хуй поймешь какое, и какой-то хуй спиздил у тебя диссертацию. В общем, будем его искать, да? Это что за сопля? Some kind of a sea monster.
Must be a local myth. Да, мне показалась сопля. Спим? I don't want to go back to bed. I'm on a mission. Это что за What is this? Some kind of goo. чувак надрочил, да? What a mess. Ну, в смысле, бардак, бери, что Don't там. want to mess up the crime scene. Да, блядь. Это что за... Hanging dead animals on your wall is a bit eccentric. Я тоже не понимаю. At least it seems the burglar didn't run it. Давай, дойди до сюда. Тут ни хрена нет. Нету, да? Так, в общем... А, еще окошечко не посмотрели. Что там в окне? It seems right. Взять можно? I better not. It'll start raining in. Ну и... В общем-то, больше тут и ни хрена и нету. Давай сюда. Where did he go? Честно, вообще насрать, куда он делся. Что тут? So many rooms. Ну, это мы уже смотрели. Удочки там, да? These rods are not the only thing fishy around here. Это что? I wonder what tomorrow's menu will... А, менюшечка. Сюда нельзя сходить? Так ты бегать умеешь? А, подожди, о. Even more of that strange goo. Слизь. The traces lead outside. Ну пойдем. The traces... Да еб твою мать. Беверли? Darkest night. In the pale starlight, this village appears to be composed of jagged silhouettes and loneliness. Важная информация. А чё, сюда теперь нельзя пойти? Чё? Hey there. Taking a little night stroll? Someone was in my room. You only just got here and you already have secret admirers? No, it was a burglar. I think. Well, I haven't seen anyone sneaking around here, but if I were you, I would probably follow these somewhat extremely obvious footprints. You've got a point there. Please excuse me. This situation is growing aggravating. I followed the person who stole my notes into a kind of dead-end street. And now he's vanished. Picture me standing here at the edge of the world, stripped of my writings. I wonder who on earth would steal a paper on quantum physics. Согласен. Do you like ghost stories? It is said that a proto-Germanic cult used to live up here in the mountains. They prayed to the spirits of the forests. I know it's a long shot, but maybe this visitor of yours is one of those spirits? I thought so as well. Just look at all the ectoplasm he is losing. Nonsense, I was just trying to mess with you. What was your name again? Tenhauser? Name's Gretchen. I'm an anthropologist. In fact, those old Proto-Germanic ritual grounds just so happen to be my special subject. One of them is supposedly somewhere around here, though I haven't been able to find it yet. Gretchen, well met. Now that's all well and good, but what am I going to do without my notes? You know what? I'm going to help you track down that burglar. It looks like he escaped with one of the old gondolas. I bet he's hiding somewhere in the mountains. Which, incidentally, is also where I was heading. Come on, you're a scientist. You're coming with me now and you're going to help me find this ritual site. Who knows, maybe you'll even find your evil spirit there. The one with an interest in quantum whatchamacallits. You scratch my back, I scratch yours. So what do you say? You with me?
Ha! I knew you had the spirit of adventure in you. Are you ready to go? I'm ready to go. The early bird catches the worm and all that. We have to find a way up the mountain. It would be easiest if we used a cable car. I reckon that's also what our friend thought. The cable car doesn't exactly appear to be in pristine condition. What do you think? Don't worry, I'm sure I can fix this. The master key is missing and the weasel damaged the electric mains. Maybe it was the burglar who did this. The plan. I'll hold the position and try my best. Why don't you take a look around town? We need the master key for the cable car. Also, we need to override the broken mains. Think you can remember that? Нет. I'll try to remember. Let's go. This is going to be fun. Что-то там какой-то починить хуйню нужно и найти еще, да? Да я не запоминал даже. These binoculars should provide an excellent view of the opposite lakeshore. I have to insert a coin first. У тебя что, денег нет? А здесь что? It's glowing red. It seems you need a special key to get the thing running. Indeed, Ключ. mastermind. Did you already ask around town? Maybe someone there has it. Ключ? Возможно, у кого-то, да? А здесь что надо сделать? The local gondola lift's hauling cables seem to be intact, although there aren't any gondolas or mining carts attached to it. A smell of oil and soil lingers in the air. И? Вагонеточка нужна, да? А, вот надо что починить. High voltage. There's got to be a way we can fix this. Чини. Скрути там пару проводов. Ну, здесь. Do you have brain damage? Что, не починил? It's a well-known fact that weasels have a dangerously loving affection towards all sorts of cables. The present case suggests a rather impressive specimen, judging by the thickness of the cable. Last resort, self-termination. Ничего не вижу, Дрызик. Пришел и закрыл мне обзор. Я же не вижу ни черта. Так, куница какая-то сожрала тут, да? Тут что? Locked. Заперто. I wonder what that is. Интересно. Очень интересно. This old generator is running at maximum strength. It's even sending. Где перевод, блядь? Чё пи***ш? Danger. High voltage. Говорит, там что-то опасненько. А здесь? Hello? Anybody there? What was that? Ты на меня смотришь, блядь. Time waits for no man, not even in Truberbrook. I discovered a modern telecommunication system further uptown. This might be important to anybody wondering if the world is still turning at the end of the line. Коробка. Judging by the smell, this was used to transport cookies and lollipops. Берем. Берем. Коробку взяли. За каким-то хреном, блин. Так, так, так. Что, взломаем еще раз, попробуем? Locked. Здесь коробка не поможет? А это что? I've already made an entry on this. А, точно, точно. It's a well-known fact that the press judging last Да все помню, помню, да. Так, а ты что мне скажешь? Скажешь, иди нахуй отсюда, иди ищи ключ, да? Hi. Hey.
Если с ней можно п***ть, так. I Ну, wonder what interest the burglar has in my paper. Presumably not the brightest candle on the cake. Who else would steal a paper on quantum physics? About the cable car. Question? We need the master key to get the cable car running. Why don't Да you take a look понятно. around town? Anything else? Yes. So, The day before yesterday. Feels much longer though. And just saying, the public transportation around... why Truberbrook of all places? It's hard to find, even on a map. But I'm not from these parts after all. I've been trying to pinpoint the exact location of those ritual grounds for a while now. And when I finally found them, I immediately took off. The people around here are nice. But also a little weird, don't you think? I was given a warm welcome, though. Tell me about yourself. What would you like to know? So you're from the States, huh? The United States of America. Where from exactly? Woodinville, Washington. Never heard of it. Any bigger cities nearby that I might know? Seattle, the rainy jewel of the Northwest. Heard of it? Oh yes, I know the place. I was passing through some time ago. You've been to the States? Yes, once. That was a few years back though. Actually, I had come to New York to attend a conference, but then I got acquainted with some folks there and stayed a while longer. A while longer. In New York City? Not the whole time, no. Took a little road trip. First off to the New England states, Boston, Waterville, all the way up to Moosehead Lake, Mount Catherine and so on. Then Canada and the Midwest. такой тухлый базар. Detroit, Chicago. Хм. On and on. Then Washington State. Sort of got stuck there. Oregon, down to San Francisco. Ah, those were the days. Wow. You must have passed through Seattle on the way then. Yes, maybe. And that's where you study? No, I studied on the East Coast. The Cornell, Ithaca, under Dr. Schrodinger. Have you heard of him? Ah, of course. Now I understand why you're on exchange in Germany. Exchange? No, it's more of a coincidence. I won the trip. You won? Don't ask me. I've never taken part in any lottery. Interesting. Uh-huh. So. Все, пообщались. Так, а что там у нее? Записать. I met a woman named Gretchen in Truberbrook. She is a fellow studied anthropology in Vienna. Could you please focus on the task at hand? Беверли. Кто такая Беверли? Hey, what's that look on your face, Professor? Короче, хуячим в город. Потому что надо этот ключ ебучий найти. У тебя ключ? Дедуля. Good morning. Excuse me, sir. Are you all right? Please don't ask. I can't even savor my cognac as long as this terrible table keeps on wobbling. Че, тебе стол чинить нужно? You better keep your distance. This table has a horrible wobble. Actually, it's quite a nice. Be careful. Да понятно. Что Good ты еще morning. скажешь? Excuse me, sir. I've been wondering about that cable car. I don't want to think about the old cable car. This wobbling table is simply unbearable. It's driving me crazy. Угу. То есть у тебя нету, да, ключа? Или есть? You've got yourself an... It's heartbreaking to see everything's Вот засранец. А что он this скажет? table. Блин. Трусы? There's a clothesline up there, right under my window. Че, зайдем в дом? Угу. Давай, по 3 стаканчика. She's the landlady here. Precisely. Good morning. Morning, Mr. Tenhauser. I'd like to report a theft. There Меня was an обули. uninvited guest in my room last night. In our house? Oh dear, I'm so very sorry. Let me call the police immediately. Thanks. I will keep you informed. This establishment you call your own has quite the charm.
A family business for more than 75 years. Actually, I took over the guest house together with my brother. But now it's just me and my little daughter. Где дочка-то? Being the only guest, I was wondering, well, how's the season going so far? Season? We haven't had one in ages. Your daughter Чего? really likes watching TV, huh? You see, the kid is always in front of the box. А, то есть баба She's здесь got her сидит. mind set on extraterrestrials and alien worlds. Nonsense, don't you think? So what happened to your brother? The only interest that scoundrel had was in his bottles. In the end, that good-for-nothing took a half too much of his Bolzenschuss and just made off. Anything else I can do for you? Вот что Can мне you tell me интересно. something about... The cable car leads up to the old mine. It used to belong to the Baron von Sülz. Then this company from overseas forced him to sell it. Что за What about компания? this mysterious company you were talking of? They are called Millennium Cooperative or something like that. A very dubious corporation. They have connections to the top, if you know what I mean. Way up to the highest circles of power. What became of the people working the mine? More and more outsiders came to town. Nobody knows what they were actually doing in the mines. Some went missing, some went crazy. Who can tell? At one point, they even bought the old sanitarium in order to provide housing for their workers. That was before the mine shut down, of course. Who exactly is this Baron von Sulz? Baron von Sülz used to run the mine, a philanthropist and patron of the arts. His wife was the flamboyant Baroness von Sülz. You must have heard of her. Anyway, when the company took over the mine, the Baroness dropped him as well and left the Baron behind. A broken man. Now his cat is his only remaining pleasure. What were they mining for? Do you know? An old silver mine, so nothing an quantum physicist would be interested in. It's been a few years, back in the days, when there was enough work for everyone. Then this company took over the mine, only to shut it down immediately. So why did they shut down the mine? There is talk and rumors all over the town. Allegedly, people started disappearing without a trace. Tourists, poor laborers without families, the odd stranger. Some folks were also talking about toxic residues in the air and the water. But nobody knows anything with certainty. If you ask me, I'm just glad the whole affair has come to an end. All those rumors have kept spa guests away for years, as you can see for yourself. I've heard enough. Anything else I can do for you? Truda, would you pour me one of your Pilsner beers, please? Just a second, Professor. Here, a coaster. There you go. Cheers. Сука, блядь. Где бухло? She's the lamp. Precise. Она дергает. Так, здесь где-то девка сидит. Now where would this lead to? Ты спрашиваешь, заходим? Locked. Да? Рен-ТВ? Science fiction. Something involving spaceships. Please don't stand there. Excuse me, didn't mean to. What's that you're watching? Never seen a TV before? Coming up next, a new episode of Rocket Ship Andromeda. Have you been living under a rock? With a TV set, you can take journeys to other worlds. Now that I think of it, I have never seen you here before. Are you from another world as well? You bet I am. My name is Hans. I just arrived from Berlin. Hey Hans, I'm Leni. My mom owns the place. 70,000 light years from home, the rocket ship has stranded in star system Omega 3.
Is Berlin also in star system Omega 3? Close. Omega 4. That's right next to it. So you know the place. You bet I do. Star Cybernetation Commander Aurora is searching for a way back home. And what do you do for a living? Are you a famous cybernetician too? I'm a quantum physicist. And what? Anyways, I'm going to be a star cybernetician. Only Commander Aurora can disintegrate the even Rulans into thin air with her space beams. So, do you Berlinalians have any special powers? Can you make things disappear? No, that's not even possible. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, that's not even possible. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. Слушай, No, that's Нет. not even possible. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. да нет, That's ты, not нет. even possible. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. День сурка, блядь. Неправда. Yes, it is. See, I told you so. Stay tuned, folks. We will be right back after a few consumer-oriented product endorsements. My uncle knew how to make things disappear as well. I also know where, but I mustn't tell anyone on Earth. So, what do I have to do to make you tell me? There's only one thing I can think of. Can you prove you're not an Earthling? I'll think of something. Доказать, что я не землянин? They serve traditionally hearty local meals in this place. Apparently, a few maggots found themselves a lovely home in there. Note to self, the buffet in this guest house is an obvious case for the public health department. I don't Ешь. want to take this with me. If anywhere, it belongs in the trash. Да I ладно love тебе. cheese skewers. Взял ты. А I'll это? save you, my little friend. И это взял. Че, это червячок был, что ли? Так, так, так. A dim oil painting showing a couple of withering roses in a vase. Some of the varnish is starting to come off. How poetic. There's something funny about that clock. Че тебе не нравится? Все нормально, все есть часы. С этой смысла. Ну-ка. Look, this is the star log I'm using to stay in contact with my home planet. Just met human child Lenny, keeper of a cosmic secret. Awesome. Is this a Starlock for real? May I please? My pleasure. This is Lenny of planet Earth speaking. My uncle had a secret stash hidden under a loose plank in room 3. Room 3? That happens to be my room. Room 3 used to be where my uncle Heinz lived. And where is your uncle now? My mom says he is now living on planet No Good. Что ж, нам наверх надо сходить. Под половицей. Снимай ее. Вот так же надо было из There чемодана. really is a hidden stash below. Loads of useless junk, and an almost empty bottle of schnapps. I'll only take the schnapps. Bolts and shoes. Все, да? Там ничего I больше нет. don't want to mess. И? Just a hanger. А чё я в прошлый раз-то там, блядь, ничего не забрал? Книги. Забери кровать.
I'm not tired. Да не надо спать. Надо забрать. А это что за сопля? No. А, там дырка мышки. А это что? Палочка-выручалочка. Это втыкаешься. Something lying on the floor. It's a massage rod. Somebody must have misplaced it. Массаж. Ну-ну. Before you even know, the world lies in ruin. I hope this isn't a bad omen. Забирай. Интересно, где посмотреть, что у меня есть вообще набрано? Так, ну тут нам больше ничего нету. Откроешь окошечко проветрить? А зачем мы сюда заходили? Валим. Не твой вибратор? Oh, thanks. For me? I found it under the bed. And now you want to, let's say, pawn this device in exchange for a fishing rod? Yeah. Yes, that sounds like a good deal. Давай, у тебя руки такие дерганые. Вот от чего. Just be sure to bring it back, will you? Хорошо. Тут закрыто. Тут ничего, что тебе дать, что-нибудь нет. Так, это что за херота? This can must have fallen off the table. Еще еда. I don't want to take. Так, а теперь, наверное, надо это, крысе положить эту, может. Да еб твою мать. Консерву. Сопля что-то не подошла. А, не, нельзя. Ну тогда валим, что. Валим. Ты хочешь что-то сказать? А поссать? Как я пропустил пиво тогда? Крышечка какая-то. Слушай, деточка, тебе крышечка не нужна? Нахуй не нужна, да. Тут не сортир случаем? А, во, еще одна. Что тут написано? Сентябрь, 1 сентября. 969. Ладно, выйдем на улицу. Может, дедуле что дать? Подложить под стол ты. Ну, так и есть. Вот это. What's this? The table stopped wobbling? Oh, thank you so very much. I was hardly able to focus on anything else but this cursed wobblery. А это что? Thank you, but I believe this ordinary table is not deserving of your delicate tablecloth. Что это? Thank you. Good morning. Excuse. Could you tell me something about the cake? Don't. Please excuse me. Что-то бред какой-то. Там нельзя ничего сделать. Нет.
I don't want to cover up these people's works of art. Hilarious, conqueror of the dragon, savior in the year of our Lord. Какая-то херня. А вот это сволочь. I don't think it's in the mood for that right now. Как так-то? Опять такая муть. Мы уже видели эту ерунду. Так, уточка, червячок. Well then, good catch. Ну. Да уж тяни ты ее. Типа, ха-ха-ха-ха-ха. Смешно, да? What the? Can opener? Subject, species reintroduction. То есть можно еще половить? Подожди. A beautiful Acersoidu platanus. Да хер с ним, с этим кленом. Больше ничего нет, да? Камыш. Что там в камыше можно поссать? That's some sturdy full. Гениально. Но он не хотел применять эту банку вообще никак. На, забери. I don't think it. Ну ладно. Так. Что-то походили, покликали, покликали. Что-то выполнилось. А, ну это все. Так, так, так. Здесь ничего нет. Здесь. О. Что-нибудь тебе вырезать? Да. Now it's a case for the metal restorer. Вандал. I professionally disassembled this town's landmark, an old set of armor, in a fit of passion. Note to self, make another appointment with the clinical psychologist. Что за муть? Теперь будем так медленно ходить. Круто. А, мы можем там щиток подсоединить теперь. Слушай, дедуля. Да. Конечно. А это мать что-нибудь скажет сейчас? Где? Куда кликать? Все, бля, глюкануло, что ли? Как же заебали эти глючные игры.